our community, and his restlessness pursuit of excellence have earned him the respect and admiration of everyone. Today, as we honor him, let us reflect on the remarkable qualities that have set him apart. His wisdom, leadership, and compassionate heart continue to touch the lives of many, and we are here proud to celebrate him. With a great honor and joy, let us welcome Mr. Sheikh Hanan with a warm round of applause. है निराली, शेख हन्नान की शख्सियत है निराली, हर दिल पे छोड़ा उन्होंने एक नजारा है. I request our beloved chairman to please felicitate our guest, Mr. Sheikh Hanan. For being here with us today in this auspicious occasion. Now I'll move to the next program. रमजान का महीना है बरकत से भरा, दिल से दुआ करो सब कुछ मिलता है खुदा के तरफ से यहाँ. रोजा रखकर हम पाते हैं सुकून, रोजा रखकर हम पाते हैं सुकून. रमजान की रातों में है एक अलग ही जुनून. रमजान के रोजे से दिल की सफाई मिलती है, जितना दुआ करो उतनी ही बरकत की रात मिलती है. रमजान के महीने में है सबसे खास रोशनी, जिसने इसे अपनाया उसके लिए है खुदा की राहतानी. Back to back in a row we have talented students to perform on the beautiful month of Ramadan.
Put your hands together, audience, for our students and welcome the Ramzan. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hey, where are you off to? What's the rush? I'm going up the hill to see the Ramadan moon. Wow, wait, is it happening tonight? Will you see it tonight? Yeah, I think so. Can we come with you? Yeah, sure, come along. Okay. All the people are coming and going, getting ready, toing and froing. There's a buzz in the world tonight. People are so excited. Daddy's coming home soon, hoping to see the moon, hoping to catch a sight. Everyone's so happy. Moon, moon, come out soon. We're off to see the Ramadan moon. Cloud shift, fog lift, city put out your lights. We want to see the Ramadan moon tonight. Look, I can see it. Oh, wow, so can I. Tomorrow we're going to fast. Now Ramadan has started and the moon has just been sighted. Tomorrow we all fast. Every Muslim must. Now Isha time is here and it's time to leave for prayer. The Imam is in the mosque, the Quran is in his heart. Moon, moon, come out soon. We're off to see the Ramadan moon. Cloud shift, fog lift, city put out your lights. We want to see the Ramadan moon tonight. I'm going to the mosque. Come with me. Okay. Come on. Ooh, Ramadan moon. From the early break of dawn, we go the whole day long. Shops are full of dates, but still we have to wait till the sun goes down and it's time to break a siyam. The food is on the plate. Ooh, it tastes so good. Moon, moon, come out soon. We're off to see the Ramadan moon. Cloud shift, fog lift, city put out your light. We want to see the Ramadan moon tonight. Where's Granddad? I don't know. Come on, Ramadan moon, Ramadan moon. I think he's going to the mosque. Last 10 days. I'm gonna miss him. We'll see him when he comes out. Now Granddad's in itikaf, only 10 days are left. He's praying every night, dressed all in white, hands held high, with tears in his eyes, asking for forgiveness and paradise. Moon, moon, come out soon. We're off to see the Ramadan moon. Cloud shift, fog lift, city put out your lights. We want to see the Ramadan moon tonight. Did you see the moon last night? No, why? It's the moon of Shawwal. That means it's Eid tomorrow. Eid Mubarak. Eid Mubarak. See you tomorrow for Eid. Inshallah. Now it's time again for Eid. Ramadan ran with speed, We'll come again. like an old friend. Ramadan moon, like an old friend. Ramadan moon. As they flow to the mountains standing tall, every sign brings me closer. Ya Allah, you're my all. The breeze that sweeps my face reminds me of your grace. In every breath I take, Ya Allah, I find my place. Closer to you, Ya Allah, my heart begins to soar. Through the wonders of creation, I feel your love and more. Every star that lights the night, every wave upon the shore draws me closer to you, Ya Allah, forevermore. In the silence
silence of the night, under countless shining lights. I seek you in the stillness as the moon reflects its might through the whispers of the trees and the songs of birds in flight. I'm reminded of your mercy, Ya Allah, your guiding light. Even when my tears fall down, your love erases doubt. In every trial, Ya Allah, your beauty shines throughout. Oh, the rain that gently falls is a mercy from above, a reminder of your blessings, of your never-ending love. Every drop a sign to me to turn my heart to you. Through the storms and through the calm, Ya Allah, you guide me true. Closer to you, Ya Allah, my heart begins to soar. Through the wonders of creation, I feel your love and more. Every star that lights the night, every wave upon the shore, draws me closer to you, Ya Allah, forevermore. Let earth, your beauty's all I see. Guide me always, Ya Allah, for you're my destiny. Closer to you, Ya Allah, my heart begins to soar. Through the wonders of creation, I feel your love and more. Every star that lights the night, every wave upon the shore, draws me closer to you, Ya Allah, forevermore. Closer to you, Ya Allah. Oh, sir, every day, through your signs I'll find a way. God and more, every star that lights the night, every wave upon the shore, draws me closer to you, Ya Allah, forevermore. Let my heart remain aware of the blessings that you give. In your light I find my strength, through your mercy I will live. Ya Allah, you are my hope. Through the trials I walk through, with every breath I'll say your name. My heart belongs to you. In the vastness of the earth, your beauty's all I see. Guide me always, Ya Allah, for you're my destiny. Closer to you, Ya Allah, my heart begins to soar. Through the wonders of creation, I feel your love and more. इससे दिल थोड़ा रुक जाए, ये दुनिया का बोझ लगे ज्यादा, अल्लाह की याद सबसे प्यारी है सदा। वो अल्लाह जो सबको समझता है, हर दर्द को अपना बना लेता है। उसकी रहमत से सब कुछ है आसान, वो जो चाहे वही हो जाता है। रब की हर एक दुआ में ताकत है, उसकी हर बात में एक रहमत है। गुस्सा हो या गम, सब कुछ है फर्क, जब अल्लाह का नाम हो हर चीज हो जाती है दूर। Let us call upon our students for the performance on relationship on Allah. Ordinary angel. He is the chief of all the angels, and he is the angel to which the Quran was revealed to Prophet. Peace be upon him. Allah subhanahu wa ta'ala calls angel Jibril, and he says to him, "Oh Jibril, I love so and so, so you should love him as well." And Jibril alayhi salam did not know to love you as well. So now you not only have the love of Allah, but you have the love of Angel Jibril alayhi salam. It doesn't stop here. The fact that Allah forgives us again and again is just a tiny indication of His deep love and mercy. You say Allahu Akbar once, and Allah says to His angel, "Read for my slave my mercy in abundance." You say Subhanallah once, and Allah says to His angel, "Read for my slave my mercy in abundance." You say La ilaha illallah once, and Allah says to His angel, "Read for my slave my love is abundant." This is Allah. And Allah says, "You come to me handspan, I come to you arm's length. You come to me walking, I come to you running. You come to me close, I come to you closer than what could have been imagined." This is Allah. And the same Allah who loves us, who cares us such an extent, has something to say about our parents. The ones who were there as we spoke our first word, the ones who were there as we took our first step, and the ones who are going to continue to help in every step of our life, our parents. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah commands us in this ayah to worship no one but Him.
To our parents, we show good treatment. And if either one of them or both are still in their age are still with you, lower to your humility and respect and say, "May Lord have mercy upon you. May Lord have mercy upon you as they brought up me when I was small." A small indication of how I and you are supposed to talk to our parents can be seen when we ponder upon the story of Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam was man rightly guided by Allah subhanahu wa ta'ala, and when he knows the hell of punishment of hell, and when he knows the bonds of heaven, who is he trying going save first? Obviously the ones he loved, his father. So he goes up to his father with love and concern, fear of rejection in his heart. He goes up to his father and look at the way he speaks to his father. He says, "Oh dear father, why do you worship which can neither see nor hear and which cannot benefit you? Oh dear father, indeed I have you given the knowledge that you have not. So follow me, I shall guide you to the straight path." This is the way we are supposed to talk to our parents. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not only the greatest prophet, the bestest father, the bestest friend, but he was also the great teacher. Whatever he thought, whatever he predicated, it was seen in the way he was kind to one around him. To an extent, Allah says, "O Prophet, it is mercy upon you that you are lenient to them. They have been hurt, they are turned away." Jazakallahu khairan. Every time we say Subhanallah, ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. When I see the sunrise, I know it's a brand new day. I'm giving thanks to Allah for showing me the way. And I am feeling alright, cause He is by my side. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control, and that I am responsible for every act I do in my life. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control, and that I am responsible for every act I do in my life. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
sometimes that I've let you down. Please don't let me go astray. I pray to you to guide me in this life. You are the loving and the forgiving. Oh Allah, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. Performance audience. Thank you, students. For more soul-lifting nasheeds. Morning's gentle cues from the rivers as they flow to the mountains standing tall. Every sign brings me closer. Ya Allah, you're my all. The breeze that sweeps my face reminds me of your grace. In every breath I take, Ya Allah, I find my place. Closer to you, Ya Allah, my heart begins to soar. Through the wonders of creation, I feel your love and more. Every star that lights the night, every wave upon the shore draws me closer to you, Ya Allah, forevermore. In the silence of the night, under countless shining lights, I seek you in the stillness as the moon reflects its might. Through the whispers of the trees and the songs of birds in flight, I'm reminded of your mercy, Ya Allah, your guiding light. Even when my tears fall down, your love erases doubt. In every trial, Ya Allah, your beauty shines throughout. Oh, the rain that gently falls is a mercy from above, a reminder of your blessings, of your never-ending love. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪನ್ನು ತರುವ. We all know someone who just doesn't like to work, always finding excuses, right? But the moment the food is ready, they run faster than an athletic. Dear parents, and today we bring you the story of one such lazy boy, Timma. A boy who finds a reason to avoid work every single time, but runs like a cheetah when his mother calls him for food. So are you all ready to meet a funny, lazy and adorable Timma? Please, audience, put your hands together and welcome our students. ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತಿಮ್ಮ, ತೋಳ ಬಂದಿತಮ್ಮ. ಹಸು ಮೇಯಿಸೋ ತಿಮ್ಮ, ಹಸು ಹಾದಿತಮ್ಮ. ಒಲೆ ಉರಿಸೋ ತಿಮ್ಮ, ಉರಿ ಸುಟ್ಟಿತಮ್ಮ. ಪಾಠ ಬರೆಯೋ ತಿಮ್ಮ, ಬಳಪ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಹೂವು ಬಿಡಿಸೋ ತಿಮ್ಮ, ಹಾವು ಬಂದಿತಮ್ಮ. ಕಾವಲಿ ತಾರೋ ತಿಮ್ಮ, ಕಾಲು ನೋವು ಅಮ್ಮ. ನೀರು ಸೇದೋ ತಿಮ್ಮ, ಕೈ ನೋವು ಅಮ್ಮ. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ತಿಮ್ಮ, ಓಡಿ ಬಂದೇನಮ್ಮ. ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತಿಮ್ಮ, ತೋಳ ಬಂದಿತಮ್ಮ. ಹಸು ಮೇಯಿಸೋ ತಿಮ್ಮ, ಹಸು ಹಾದಿತಮ್ಮ. ಒಲೆ ಉರಿಸೋ ತಿಮ್ಮ, ಉರಿ ಸುಟ್ಟಿತಮ್ಮ. ಪಾಠ ಬರೆಯೋ ತಿಮ್ಮ, ಬಳಪ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಹೂವು ಬಿಡಿಸೋ ತಿಮ್ಮ, ಹಾವು ಬಂದಿತಮ್ಮ.
కావలి తారో తిమ్మ కాలు నోవు అమ్మా నీరు సేదో తిమ్మ కై నోవు అమ్మా ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ತಿಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಂದೇನಮ್ಮ छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे भोली सूरत जान के हमसे नाटक बनाना रे छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे हमारे छोटे स्टार के लिए जोरदार तालियां. That was absolutely delightful. Didn't you all enjoy, audience? Louder. Timma's excuses, or sometimes we can relate. And just like Timma runs to eat when his mother calls, we should run towards our work with the same enthusiasm and energy. बिल्कुल ये बच्चे सिर्फ अपनी एक्टिंग और सिंगिंग से नहीं, अपने जज्बे और अपने प्यार से भी हम सबको हैरान कर रहे हैं. इनकी परफॉर्मेंस ने सबको एक नई उम्मीद, एक नई एनर्जी दी है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. Assalamu alaikum. See, we work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? We don't need more. I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. Now here's your sign. La 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 nahtajul mala كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أوه 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 كن أنت تزداد جمالا أوه أوه كن أنت تزداد جمالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Always be yourself, that is where you will find yourself. That is the key to the door for happiness and more. Always put your faith in your Lord, He will keep you safe. Don't ever feel no fear, He'll always be right here. La 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 نحتاج المال كي
ازداد جمالا جوهرنا هنا في القلب دلالا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا Loving yourself will set you free. You don't have to follow all the things you see. Be yourself and you will find happiness and peace of mind. Oh, we are not alone. We have Allah. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب دلالا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا The breeze that sweeps my face reminds me of your grace. In every breath I take, Ya Allah, I find my place. Closer to you, Ya Allah, my heart begins to soar. Through the wonders of creation, I feel your love and more. Every star that lights the night, every wave upon the shore draws me closer to you, Ya Allah, forevermore. In the silence of the night, under countless shining lights, I seek you in the stillness as the moon reflects its might. Through the whispers of the trees and the songs of birds in flight, I'm reminded of your mercy, Ya Allah, your guiding light. Even when my tears fall down, your love erases through the trials I Together, we walk continue through to with shape the every future breath. of education at Elite Bangalore International School. Through history, we have seen countless heroes with their sacrifices and determination pave the way for a stronger and united nation. दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا ہے سالار مدینے کا کہنے سے پھر کیوں شرمائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان نے
سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے، جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان نے، جذبہ ایمان نے۔ طوفانوں سے کیوں گھبرائے، ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ غلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا، ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارا موڑ دیا۔ توق غلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا، ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارا موڑ دیا، ظلم کا دھارا موڑ دیا۔ قصر استبداد گرائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ مجبوروں در غور وجود زن کو ننگو نام دیا، رشتوں کو تقدیس عطا کی شرم حیا انعام دیا۔ مجبوروں در غور وجود زن کو ننگو نام دیا، رشتوں کو تقدیس عطا کی شرم حیا انعام دیا، شرم حیا انعام دیا۔ اپنی غیرت بہنے مائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ جنگل کی تہذیب و تمدن کو ہم نے تبدیل کیا، درس محبت سے دنیا کو جنت کی تمثیل کیا۔ جنگل کی تہذیب و تمدن کو ہم نے تبدیل کیا، درس محبت سے دنیا کو جنت کی تمثیل کیا، جنت کی تمثیل کیا۔ ہم نے دی پر امن فضائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ گرم لہو کی حدت جب کچھ کرنے پہ اکساتی ہے، فولادی چٹان پگھل کر رستے سے گٹ جاتی ہے۔ گرم لہو کی حدت جب کچھ کرنے پہ اکساتی ہے، فولادی چٹان پگھل کر رستے سے گٹ جاتی ہے، رستے سے گھٹ جاتی ہے۔ دریاؤں کے دل دہلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ بام سریا کے زینوں پر تیز قدم گر چڑھنا ہے، تعلیم و تحقیق کے میدانوں میں آگے بڑھنا ہے۔ بام سریا کے زینوں پر تیز قدم گر چڑھنا ہے، تعلیم و تحقیق کے میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، میدانوں میں آگے بڑھنا ہے۔ جان جہالت سے چھڑوائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی شاہی کو ہم نے ہی پامال کیا، امیدوں سے روشن مستقبل ہم نے افضال دیا۔ قیصر و کسریٰ کی شاہی کو ہم نے ہی پامال کیا،
امیدوں سے روشن مستقبل ہم نے افضال دیا، مستقبل افضال دیا، ٹھوکر سے کوہسار ہٹائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، مجبوروں در گور وجود زن کو ننگو نام دیا، رشتوں کو تقدیس عطا کی، شرم حیا انعام دیا، مجبوروں در گور وجود زن کو ننگو نام دیا، رشتوں کو تقدیس عطا کی، شرم حیا انعام دیا، شرم حیا انعام دیا، اپنی غیرت بہنے مائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، جنگل کی تہذیب و تمدن کو ہم نے تبدیل کیا، درس محبت سے دنیا کو جنت کی تمثیل کیا، جنگل کی تہذیب و تمدن کو ہم نے تبدیل کیا، درس محبت سے دنیا کو جنت کی تمثیل کیا، جنت کی تمثیل کیا، ہم نے دی پر امن فضائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، گرم لہو کی حدت جب کچھ کرنے پہ اکساتی ہے، فولادی چٹان پگھل کر رستے سے گٹ جاتی ہے، گرم لہو کی حدت جب کچھ کرنے پہ اکساتی ہے، فولادی چٹان پگھل کر رستے سے گٹ جاتی ہے، رستے سے گھٹ جاتی ہے، دریاؤں کے دل دہلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، بام سریا کے زینوں پر تیز قدم گر چڑھنا ہے، تعلیم و تحقیق کے میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، بام سریا کے زینوں پر تیز قدم گر چڑھنا ہے، تعلیم و تحقیق کے میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، میدانوں میں آگے بڑھنا ہے۔ That was a breathtaking performance. Audience, Nare Takbir! Allahu Akbar! Nare Takbir! Allahu Akbar! Nare Takbir! That was a breathtaking performance. Audience, Nare Takbir! Allahu Akbar! Nare Takbir! Allahu Akbar! Nare Takbir!
for an eye-opening discussion, one that affects millions of lives, break families, and destroy dreams. Yes, we are talking about the dangers of drugs and alcohol. ना कर बर्बाद अपनी जिंदगी एक नशे के सहारे, ना कर बर्बाद जिंदगी अपने एक नशे के सहारे। ये जलती है रोशनी जैसे मिट्टी को अंधेरे के मारे। हर एक बूंद शराब की जहर का एक घूंट है, ना सिर्फ जिस्म के लिए बल्कि रूह के लिए भी झूठ है। ये दौलत भी ले जाएगी, ये इज्जत भी छीन लेगी। जो माँ की दुआ थी कभी वो आंसू में भीग जाएगी। तो छोड़ दे ये झूठी राहों का सफर, जिंदगी है एक अमानत, ना कर उसको बेअसर। Addiction is a silent killer. It does not knock on the door. It sneaks into the lives, slowly taking away health, happiness, and even faith. But why do people fall into this trap? In Surah Al-Ma'idah, chapter number 5, verses 90, it says, Ya ayyuhallazina amanu, innama al-khamru, wal-maisiru, wal-ansabu, wal-azlamu, rijsun, min amali ash-shaytani, fajtanibuhu, al-allakum tuflihun. اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، باتوں کی قربانیاں اور تاش کے پتے شیطان کے گندے کام ہیں، پر ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ Today we will hear a beautiful speech that will shed light on this issue, inspiring us all to choose a clean, healthy and meaningful life. But before we begin, let us reflect on a beautiful piece of poetry that captures the pain of addiction and the beauty of a pure life. Put your hands together for a beloved student for the speech, Drugs and Addiction. On drugs and how it is destroying the lives of our youth is a point of discussion. Hello, my name is drugs. I destroy homes, tear families apart. Take your children's and that's just the start. I am more costly than diamonds, more costly than gold. The sorrow I bring is a sight to behold. And if you need me, remember I am easily found. I live all around you in schools and in towns. And if you need me, remember I am easily found. I live all around you in schools and in towns. I live with rich, I live with poor. I live down the streets and maybe next door. My power is awesome, try me you will see. But if you do, you may never break free. Just try me once, I might let you go. But try me twice, I will own your soul. When I possess you, you will steal and you will lie. When I possess you, you will steal and you will lie. You do what you have to just to get high. The crimes you will commit for my narcotic charms will be worth the pleasures you feel in your arms. You will lie to your mother, you will steal from your dad. When you see their tears, you should feel sad. But you will forget your morals and how you were raised. I will be your conscience, I will teach you my ways. I take kids from parents and parents from kids. I turn people from God and separate friends. I will take everything from you, your looks and your prides. You will give up everything, your family, your home, your friends, your money. Then you will be alone. I will take and take till you have nothing more to give. When I am finished with you, you will be lucky to live. If you try me, be warned, this is no game. If given the chance, I will drive you insane. I will ravish your body. I will control your mind. I will own you completely. Your soul will be mine. The nightmares I will give you while laying in bed. The voices you hear inside from your head. The sweats, the shakes, the visions you see. I want you to know these are all gifts from me. But then it's too late. But you know in your heart that you are mine and we shall not part. You will regret that you tried me. They always do. But you came to me, not I to you. You knew this would happen.
Many times you were told, but you challenged my power and chose to be bold. You could have said no and just walked away. If you could leave the day over, now what will you do? I will be your master, you will be my slave. I will be your master, you will be my slave. Now what will you do? I will even go with you till you go to your grave. Now that you have met me, now what would you say? Will you try me or not? It's all up to you. In Quran chapter 6, Suratul Ma'idah, verse 91, Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited alcohol and drugs, intoxicants, gambling, etc. Bismillahir Rahmanir Rahim. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في القمر. The shaitan wants nothing but to plant enmity and malice between you through drinking and gambling. All the major sins Allah talks about in Quran, all human beings are suffering each of them as addictions. Whether it's zina or alcohol or gambling, they all are addictions. In Quran chapter 2, Suratul Baqarah, verse 219, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعُفْوَ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. They ask you about wine and games of chance. In both these there is great evil. All human beings are suffering each of them as addictions. There are many ayats in Quran which strongly condemns drugs and addictions. May Allah subhanahu wa ta'ala guide all generations to keep themselves away from drugs. There are many ayats in Quran which strongly condemns drugs and addictions. May Allah subhanahu wa ta'ala guide all generations to keep away themselves from drugs and addictions. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈرگس اور نشہ ایک تباہ کن لعنت. محترم حضرات، محترم حاضرین اور پیارے دوستوں، آج میری تقریر ایک ایسے موضوع پر ہے جو ہمارے معاشرے، ہمارے نوجوان اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ایک زہری قاتل کی مانند ہے. نشہ یعنی ڈرگس کے ممانعت اور اس کے تباہ کن اثرات. ڈرگس ایک مہلک لعنت. ڈرگس اور نشہ ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر تباہ کر دیتی ہے. جو ایک بار اس دلدل میں پھنس جاتا ہے وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ اور پورے معاشرے کو برباد کر دیتا ہے. منشیات کا نشہ صرف ایک وقتی سرور نہیں بلکہ ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسانی جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے. ڈرگس کے مہلک اثرات. معزز سامعین، ڈرگس کے نقصانات بے شمار ہیں لیکن چند اہم اثرات درج ذیل ہیں. جسمانی تباہی. نشہ کرنے والے افراد کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور وہ مختلف بیماریوں میں جیسے جگر، دل اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ذہنی تباہی. منشیات ذہنی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو بے حسی میں مبتلا کر دیتا ہے اور آخر کار انسان ذہنی مریض بن کر رہ جاتا ہے. معاشرت بگاڑ. ڈرگس اور نشہ کے عادی افراد اپنے گھر والوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، دوستوں اور عزیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، جھوٹ، چوری، دھوکہ دہی اور حتیٰ کہ قتل جیسے جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اخلاقی پستی. نشہ انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سے محروم کر دیتا ہے اور اپنے والدین، بہن، بھائی اور حتیٰ کہ بچوں تک کی عزت نہیں کرتا اور غیر اخلاقی حرکات میں مبتلا ہو جاتا ہے. معاشی نقصان. ڈرگس اور نشہ پر خرچ ہونے والے پیسوں کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے، فاقہ کاشی کی نوبت آ جاتی ہے اور آخر میں انسان یا تو سڑک پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ڈرگس اور نشہ کے باعث ہلاکتیں. محترم حاضرین، اگر ہم دنیا بھر کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ ہر سال نشے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں.
नौजवान अपनी ज़िंदगी नशे के ज़रिए तबाह कर रहे हैं और कई हादसात कत्ल व गौरत और ख़ुदकुशियाँ नशे के हालत में की जाते हैं। ड्रग्स और नशा के ममानियत और हमारे किरदार। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों खुद को हिलाकत में ना डालो। इसी तरह सूरह बकरा आयत 219 में फरमाया गया वो आपसे नशा और जुए के मुतालिक सवाल करता है तो कह दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह है, लेकिन लोगों के लिए कुछ फ़ायदे हैं मगर इनका गुनाह इनके फ़ायदों से कहीं ज़्यादा है। हमारा मज़हब इस्लाम ड्रग्स और नशा को सख्त से सख्त हराम करार देता है क्योंकि ये इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। हम मुअज़्ज़िज़ सामईन, हमें चाहिए कि ड्रग्स और नशे से खुद भी बचे और दूसरों को भी इससे बचाए। अपने बच्चे और नौजवानों की निगरानी करे और उनको सही रास्ते पर चलने की तरगीब दे। हुकूमत के साथ मिलकर हर किस्म के नशे के खिलाफ मुहिम चलाए और इसके खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। मुअज़्ज़िज़ सामईन, नशा सिर्फ एक फ़र्द का नहीं बल्कि पूरे माशरे के बर्बादी का सबब बनता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा तरक्की करे, हमारे नौजवान कामयाब हो और हमारा मुल्क खुशहाल हो तो हमें हर किस्म के नशे के खिलाफ खड़े होना होगा। आज हम अहद करना होगा कि खुद भी इस लानत से बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के नशे से बचाए और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं एक शेर के साथ अपने बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। जो नशा है आदतों में उसे छोड़ दे, जो नशा है आदतों में उसे छोड़ दे, अभी कहीं देर ना हो जाए खुद को जोड़ ले। नशे की राह में खुशियों का कत्ल होता है, नशे की राह में खुशियों का कत्ल होता है, पलट के देख अभी भी वक्त होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Jazakallahu khairan. May Allah guide us all towards the right path and keep us away from the darkness of intoxication. Thank you. Performance that combines creativity with science. This is not just a drama, it is a journey into the fascinating world of science and discovery. So sit back, relax and get ready to embark on a scientific journey like never before. It's the most important. Let us find out. Firstly, I would like to introduce some of our body parts. The legs, the hands, the stomach, the lungs, the heart, the eyes, and the brain. Now, let me present you a scenario where these body parts are having an argument on their importance. Scene 1. The argument begins. Me brain, I am the most important part in whole body. But wait, me heart, I am most important. Without me, there is no life. Excuse me, what about breathing? Me lungs, no oxygen, no life. I am the breath of fresh air that keeps everyone alive. But wait, what about me? Me stomach, without me there is no digestion. Excuse me, who does all the work? Me, hand, I let you to eat. But wait, I am legs. Without me, you are stuck in one place. Excuse me, it's me eyes. Without me, you can't even walk in a right direction. I carry you wherever you need to go. But you're blind without me. Excuse me, I pass signals to you to see. But wait, blood circulation takes place through me. I pump blood to each and every organ. But the respiration takes through the lungs. But wait, without me there is no oxygen supply to you and not to you. Without me you cannot take your food. Then no digestion and no oxygen supply.
Because of me, all are able to sit here. I am the one who lets you see the world's beauty. Imagine living in darkness without me. जली को आग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, जो आप सबके पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं. Having a smart brain is not enough. You must have a warm heart. It's okay to follow your heart, but take your brain along. Do you know why do the lungs exist in pair? No. Because they belong to each other. The way to the heart is through the stomach. If stomach is full, then heart will be happy. Happy. You know what? What two hand does the mind remember? The eyes is the lamp of the body. If your eyes are healthy, then your whole body is full of light. Scene 3. You see this flower, how beautiful it is? So what? I let you see this world beauty, so I am the most important. But wait, I let you to feel these feelings. I let you to see this object. Excuse me, I pass the signals to you to see and to feel, so I am most important. But I am the one who keeps everyone alive. See, because of me you are able to catch the ball. But wait, I let you to go till there. I let you to see this object. But wait, I supply energy to go till there. Excuse me, I pass the signals to you. But I pump blood to each and every organ so that you can work, so I am important. But I am the one who supplies oxygen to you to pump the blood. I carry your whole weight upon me. I let you to see this world's beauty. I am the most I am important. I am most important. So I am important. No, I am important. Wait. What? Arguing. What? Don't you see? No. Each one of you is unique and equally important. The human body works as a team. If even one part stops working, the whole body suffers. Our Prophet, peace be upon him, said that there is a piece of flesh in the body. If that piece is good, then the whole body will be good. And if that piece gets spoiled, then the whole body will be spoiled. And that is the heart. Likewise, you all are equally important. Understand? Yeah, we all are Very important. Yeah, we realize that we all are important. Thank you. You gave me signals to pass the blood. Thank you. Yeah, I Thank you realized for too. You are passing the me one who blood. passes the oxygen to me. The one who has health has hope, and the one who has hope has everything. Yes, audience. At Elite Bangalore International School, we believe that learning should not just be confined to books. We believe in bringing subjects to life, in making abstract concepts reliable and accessible, in fostering a deeper understanding. Thank you. Next we have something that combines the art of dance, precision and creativity. It's a performance you won't forget. Introducing the incredibly talented performers who will be taking us on a mesmerizing journey through shapes, angles and stunning hand movements. This is Tuting. Tonight you'll witness a performance that blends rhythm, control, creativity as the dancers twist and shapes their body to create a stunning visual masterpiece. So sit back, relax and get ready to see the magic unfold.
तो चलिए हमारे अगले परफॉर्मेंस के लिए हम सब मिलकर ये सोच रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह जिएंगे ताकि हम एक ऐसे सफर तैयार करें जो अल्लाह को रजा करे और अपने आसपास के लोगों की मदद का सबब बने। एक दिन मरना है और उस दिन हम ये जानेंगे कि हम अपने जीने का असली मकसद पा चुके हैं। ये हालत कैफ मस्ती की बुलंद अपना तखय्युल कर, ये बातें सब हैं पस्ती की जहां दर असल वीराना है, गो सूरत है बस्ती की। बस इतनी सी हकीकत है फरेबे ख्वाब हस्ती की कि आंखें बंद हों और आदमी अफसाना बन जाए। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या, दबदबा अपना भी दिखलाया तो क्या, गंज सीमो ज़र भी हाथ आया तो क्या, कसरे आलीशान भी बनवाया तो क्या। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। आखिरत की फिक्र करनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। उम्र एक दिन गुजरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। बहर गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। रह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाए ऐशो इशरतो मस्ती नहीं। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हुस्न ज़ाहिर पर अगर तू जाएगा, आलमे फानी से धोखा खाएगा। ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, रहना गाफिल याद रख पछताएगा। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। ऐश और इशरत के लिए इंसान नहीं, याद रख तू बंदा है मेहमान नहीं। गफलतों मस्ती तुझे शाया नहीं, बंदगी कर तू अगर नादान नहीं। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो
جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے دار دنیا کی سجاوٹ پر نہ جا نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا انہو قد فاز فوزا من نجا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے When the sun begins to rise, painted skies with golden hues, every leaf whispers your name in the morning's gentle cues. From the rivers as they flow to the mountains standing tall, every sign brings me closer. Ya Allah, you're my all. The breeze that sweeps my face reminds me of your grace. In every breath I take, Ya Allah, I find my place. Closer to you, Ya Allah, my heart begins to soar. Through the wonders of creation, I feel your love and more. Every star that lights the night, every wave upon the shore, draws closer to you, Ya Allah. My heart begins to soar. Through the wonders of creation, I feel your love and more. Every star that lights the night, every wave upon the shore, draws me closer to you, Ya Allah, forevermore. Touch, ring, touch, ring. Panchas team, take a position. Start, join. Touch, ring, keep Chudan secure, singular punch, swing, Jodan secure, face level punch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Chudan secure, middle level punch, loudly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Get on, second down low punch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आगे okay, upper block. 1, right hand upper block. Right hand upper block, everyone. Change to right hand. Change to right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come up, touch, ring, turn, back, move, fast. Run fast. Kicks team, come forward. Kicks team, quick, fast. Stand distance. Touch, ring, take Zen Sukh chest. Me. Right leg Maigiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Come up, touch, ring, turn, move. Stretching team, come forward. Quick, quick. Start full stretch and sit on the floor. Take distance. Split full. Touch your toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catch your left leg toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catch your right leg toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. Stand up. Stand up. Touch. Ring. Move. Turn and move fast. Go back. Go back.